for our second episode, I have two guests and my friends who will be talking about +2 and A levels, and I'll be your IB aspect. So guys, please go and introduce yourselves. Hi, I'm Baibhav, and I recently finished my A levels in Rato Bangala School. Hi, I'm Pragyi and I studied in Ullens +2. Okay, guys, thank you so much. This episode is going to be a lot different than what I've usually done. Episode so we'll be talking about our experiences on how our high school went. Like we studied 3 different boards. So first say so I'll be asking questions and they'll answer, and after answer we'll talk. So first say I want to ask you guys why you took the certain stream that you took. Like why you guys took +2 and A levels. Like was there a reason or it came randomly? So first of all, there was it was something that some of my friends and me decided to do also, and also there was this I guess thing that A levels was slightly better than +2, and so that was also one of the factors that led to me deciding to take A levels. I think Zoile pani, like after passing your 12 is always like +2 like sabse taller raksa, and then it's A levels and then it's IB. It's very easy but to it get into depends. Yeah, it depends. Yeah, it does. But I think that's the rank we like. I kept त्यो मलाई चाहिँ त्यो rank मा राखेको थिएँ मैले चाहिँ. मेरो पनि त्यही नै थियो rank मेरो त. I took +2 because I'm a doctor भन्ने नेपालमा MBBS पढ्नु पर्यो, so it would be easier if I took +2 than A levels for my higher studies. So like I decided to take +2. Yeah, also higher studies को लागि अब abroad जाने हो भने yeah, IB A levels prefer गर्छ मान्छेले. And I think like usually doctor पढ्नेहरू they mostly go to +2 के instead of taking A levels. University को entrance हरूमा नि +2 को grades अब अलि easier हुन्छ हैन. तर A levels को grading system र अब नेपालको +2 को हल्का डिफरेन्स छ नि त. अनि A levels usually लिदैन के मान्छेले university This course पनि सिकाउँछ 11-12 मा no like MBBS को त biological course is like entrance मा चाहिँ +2 के course बाट questions हरू आउँछ अनि त्यसै पनि I feel like people prefer +2 नै. Yeah. A levels graduates like नेपालमै पढ्नको लागि फेरि +2 को उनीहरूले फेरि पढ्नु पर्छ हैन entrance को लागि. So like तिमीहरुको okay wait, I took IB because I don't know why I took IB. It was a big mistake. My last choice मा थियो के I applied to like 3-4 schools and my last मा IB थियो, but then खै के भयो personal things happened and I just went to IB because that was like my only option पछि गएर चाहिँ. And I regret it. I wouldn't have done it. म खुरुकन A levels गर्थे, but I mean life taught me a lesson. त्यस्तै भनौं. तिमी A levels गर्नु भएको कहाँ गर्थ्यौ? म अब I didn't get into Rato Bangala, so my only option was Kastamandap. अनि म गर्दिन्थे होला. I mean गर्थे काठमाडौँमै. Okay, so त्यसपछि चाहिँ okay, तिमीहरुको subject combination, like what options did you have? Options like अब सबै subjects हुन्थ्यो भनेको. हैन like तिमीहरुको त A levels को पनि यस्तो humanities business science हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ तर के रे डिफरेन्ट कम्बिनेसन्स पनि लिन मिल्छ. तर त्यो स्कुलमा पनि डिपेन्ड गर्छ जस्तो लाग्यो. अब रातो बंगलामा डिफरेन्ट कम्बिनेसन्स चाहिँ लिन मिल्छ. अब अरु स्कुल्सको आई डोन्ट नो. Humanities humanities like psychology or sociology or different subjects. So like what did you take subject? I took physics, chemistry, computer science, maths, and GP, which is English. GP it's compulsory, na? Sabai has to take. Yeah, GP and maths are compulsory here, but in other schools like Kastamandapma, maths is not compulsory. Yeah, that's why. So there's also
भएन हाम्रो predicted grades पठाउने भयो. Okay, So so के अरे, so also the number of subjects you take also depends on the credits of each subject. So credit system हुन्छ A levels मा, अनि त्यही हो. okay, so credit answer you have to take your subjects and what you're interested in. Yeah. Pragyi? मेरो चाहिँ with I took चाहिँ there is management and science in the plus two मा, अनि science मा there's very physical group अनि bio group. So like physical group is तिम्रो physical is physics, chemistry, computer. अनि बायोमा चाहिँ 3टा sciences भयो हैन, and I'm in the bio group. अनि difference is like nothing really different. The only difference is तिम्रो math बढी हुन्छ 12 मा, अनि हाम्रो चाहिँ bio हुन्छ. तिमीहरूको चाहिँ humanities I think पहिला हुन्थ्यो, but then plus 2 को courses keep changing हैन, like हाम्रो batchसम्म there's no social and anything. अब हाम्रो next batchमा there's social अनि you can mix तिम्रो managementको subjectsहरू पनि. तर हाम्रो batchसम्म चाहिँ त्यस्तो गर्न मिल्दैन. Plus 2 को like keeps changing के curriculum in like कति years अनि it's confusing अलिकति. नेपाली पनि छ हैन compulsory. Yes, 12 मा पढ्नुपर्छ. Managementको चाहिँ 11 मा, science को चाहिँ 12 मा. So like management मा चाहिँ business, math, त्यस्तोहरू, accounts. Yeah, this is commerce, like I don't know के subjects and stuff, but you know this thing. Okay, so हाम्रोमा चाहिँ we're supposed to take like they give us 6 different groups of subjects and we're supposed to take one from each. So like basically arts, language, math, science, सबै compulsory. So I had to take everything. I took psychology, business, Spanish, math, English, अनि environment science. So like it was like एकदम random combination. तर सबसे common combination त्यही हो. हाम्रोमा नि फर्स्टमा त त्यही ग्रुप्स नै छुट्टाएको हुन्छ, अनि तर त्यो ग्रुप्समा अब एउटा सब्जेक्टलाई अब अर्को ग्रुपबाट रिप्लेस गरेर त्यस्तो डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन पनि लिनु मिल्छ. जस्तै प्योर साइन्स भनेको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अनि त्यसपछि पिसिसी भनेको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कम्प्युटर, विच आई टुक. अनि त्यसरी अब ह्युम्यानिटिजको छ, अनि त्यसपछि म्यानेजमेन्टको त्यस्तो. Like do you guys have like any subjects you regret taking? Yeah, definitely chemistry. Like I wish I had a choice in what I could take. But like I cannot, so I regret taking science. तर के अरे मेरो अब 11 को अब फर्स्ट फ्यु मन्थ्समा मैले केमिस्ट्री ड्रप गरेर अर्को सब्जेक्ट लिन नि मिल्थ्यो क्या, तर मैले लिइनँ कि. सो द्याट्स व्हाट आई रिग्रेट. मैले चाहिँ फर्स्टमा I took anthropology instead of business. I took anthropology and I studied it राम्रोसँगै. तर स्कोर गर्न एकदम गाह्रो के, and so I switched to business. तर I should have like अहिले आयो चाहिँ I think I should have taken anthro and I should have dropped psychology. म चाहिँ I don't like I thought psychology would be a fun subject, तर पुग्यो म psychology चाहिँ I regret taking एकदमै. So fun. I wanted to take psychology. But like anthropology हाम्रो ब्याचमा मात्रै थियो कि, हाम्रो सिनियरहरुको थियो, हाम्रो नि थियो. अब हाम्रो जुनियर्सहरुलाई छैन के एन्थ्रो. हो कि त्यस्तै लाग्यो है, म थाहा भएन. त्यही हो. तर but it's nothing तिमीहरुले सोचे जस्तो. It's like classमा we used to talk about mafias, drugs, and like like it was very कस्तो different खालको थियो कि एन्थ्रो क्लास नै. It was very fun. हाम्रो like अब जस्तै कि अरू क्लासहरुमा चाहिँ टिचर अगाडि and then हामी बस्ने अनि टिचर बोर्डमा पढाउने त्यस्तो हुन्छ नि त हैन. एन्थ्रोमा चाहिँ we used to sit in a circle and we used to like discuss के. It wasn't like class. We didn't have a book. Just discussions मात्र. And we used to like write down notes. अनि कतिचोटि त we used to watch like Fear Files को episodesहरु के एन्थ्रो क्लासमा. Like that was part of our course. It was very fun. Isn't anthropology the study about the like human behavior? Oh yes, that human this थियो. अनि first month it was very boring. We started with like migration and stuff like that, हैन? But gradually like drugsहरुको कुरा गर्न थाल्यो अनि कस्तो interesting के. I mean, it doesn't sound interesting, but like when you're like there, like it's very अब unique नै कोले सोचेको थियो. So drugs is interesting for you, okay? Cool. No, अब कोले सोचेको थियो स्कुलमा गएर we're going to talk about drugs and like
like why Kalko. It's very fun. Like it was fun. So do you guys think the pandemic like affected your like full A levels or +2 experience? Yeah, definitely. Yeah. I mean, it was the Def- same for everyone. No, I went to school for total of like 4 months भनौँ न, minusing like दसैँ holiday, winter vacation, 4 महिना मात्रै गएँ कि म school. And I'm पनि same. Yeah, हाम्रो पनि त्यस्तै हो 6-7 months I guess. no, तर +2 र A levels होइन, +2 र IB started ढिलो नि त. We started August मा. So हाम्रो like we missed a lot के. धन्न एउटा ट्रिप चाहिँ भयो जस्तो फिल हुन्छ न एउटा ट्रिप पनि नभएको वाट मेमोरी would I have +2 को 0 केही पनि नै हुँदैन थियो हाम्रो नि हाम्रो त भयो कुनै तर ट्रिप नै यतिकै प्लान नै थिएन हाम्रो स्कुलले के अरे प्लानै त्यस्तै गरेको थिएन सो गएन त्यो चाहिँ हाम्रो त IB यस्तो कुरामा चाहिँ राम्रो छ. Okay, if you want like this like first year it was fun हैन, ट्रिप्स मात्र लग्यो, के स्प्रिङ फेस्ट गरायो हैन, के प्ले रे के सबै भयोभरको एक इयरमै गराउँछ र मैले गरायो. तर अब सेकेन्ड इयरमा आएर भयोभरको तनाव दियो तर ठिकै छ. Like तिमीहरुको you guys only have to study like the course and give exams. No, we have to write like a 4,000 word essay and like a 2,000 word essay for every subject and like give an IO. अनि स्पेनिसको पनि आयो, त्यो स्पेनिसमा खर्र बोल्नुपर्छ. हेडेक के बोल्यो त स्पेनिसमा खर्र बोल्यो नि, कम गाली खाएँ मैले के अब she asked the question, eh? She asked me, what do you have to do to get safe from corona भनेर सोध्यो कि. अनि मैले त अब wear a mask भने. अनि त्यसपछि म्याम आफै यस्तो 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 गर्न थाल्यो कि. म त के गर्छ, म एकछिन म त हँ भएँ. ए अनि त्यसले अनि मैले चाहिँ ए ओके हात धोऊ भने रहेछ बुझेँ कि. अब मलाई हात भन्न आउँदैन. अनि मैले त याबार भने अनि त्यही अड्काइदियो. अब के हो चेप्पाइदिए, बिग्रियो. So they expect के हो you to त्यो actually भने speak fluent. खासमा यस्तो हो कि याबार मैले चाहिँ वासिङ चाहिँ भने, ह्यान्ड भन्नु आएन कि मलाई. अब के भने त्यही अड्क्यो. अनि खर्र बोल्छ नि, थाहा छ कति बोल्छ खर्र. म मात्र हो हल्का नराम्रो. Okay, so what do you think was the advantage of your personal stream? के advantage चाहिँ के लाग्यो? Like, was there anything that हुन्छ नि धन्न मैले यो गरेछु जस्तो? I think Pragyi doesn't have a choice because MBBS पढ्नलाई +2 नै गर्नु पर्थ्यो. But I feel like it's easier exam थियो न. Like तिमीहरूको कस्तो नचाहिने एसे आयो IAEE oh my god. Like this हाम्रो त 75 को मार्क्स एक्जाम थियो अनि like अर्को 25 is more practical exam. It doesn't matter if you're 10 school, doesn't matter if you have homework गराएको छ कि छैन. Like if you miss entire school year पनि you can still go and give them exam नि त. So that's like nice I guess. +2 को चाहिँ. Any drawback? the only advantage I can think of is that so अहिले सब्जेक्ट्स जुन लिएको छु त्यसले गर्दा चाहिँ अब मेरो इन्ट्रेस्टेड मेजरहरूमा त्यो मेजर कोर्स रिक्वायरमेन्ट्समा चाहिँ यो सब्जेक्ट्सले फुलफिल गर्छ सो त्यसो त्यही नै हो एडभान्टेज मेरो चाहिँ एडभान्टेज चाहिँ के छ भन्दाखेरि पछि युनिभर्सिटीमा गएर I can skip a whole year because IB gives like 1 वर्ष जतिको क्रेडिट्स के. So like 4 वर्षको course I can finish it in 3 years. But like it's not worth the workload they give us. Like drawbacks भन्यो भने चाहिँ काम बेसी के. Like if I could like instead of focusing on my exams and like हुन्छ नि पढाइ like अरू धेरै एक्स्ट्रा like के भन्यो नि तिमीले IAEहरू so like त्यसले एकदम दिमाग खान्छ. त्यही हो. I think that's like the biggest drawback of IB. Like workload is एकदम धेरै. I mean workload धेरै भएर त अब पछि गएर क्रेडिट्स फुलफिल हुन्छ नि त सो I mean that's understandable. But I would rather study an extra year of uni than do it high school make. Yeah. +2 को drawbacks? +2 को drawback would be exam cancel गर्दैन उनीहरू. नेपालको बोर्ड हो नि त so like doesn't matter बाहिर के कस्तो छ like they don't cancel उनीहरूको exam. Plus हाम्रो course is very long. It's for the amount of questions we get asked. हाम्रो त्यो
curriculum is too big. Like 75 marks ko lai. We have a yestro moto book. We have like numericals and everything. So it's like it's kind of annoying. So marks and a curriculum does not match. हाम्रो त्यही पनि हो, I guess. तर हाम्रो पनि exam त cancel भयो, but we don't have like the के भने guarantee of passing नि त. त्यो पनि छ हो नि त. बरु आफैले I exam guess the advantage पनि त्यही हो. Like even if they cancel exam, we know हाम्रो राम्रो marks पाउँछ, स्कुलले राम्रो marks पठाइदिन्छ. Like त्यो एउटा advantage. हाम्रो त we don't have that. हाम्रो त ल पछि अब भनौँ न हाम्रो अब 1 महिनामा रिजल्ट्स आउँछ. अब फेल गरे भने अब फेरि नोभेम्बरमा I have to re-give exam, so that's like झ्याउ छ त्यो चाहिँ. या हाम्रो नि त्यही हो के अरे अब पहिलाको ग्रेड्सहरू र सबै अब असाइनमेन्टहरूको ग्रेडिङहरू अनुसार नै अब प्रेडिक्टेड ग्रेड्स दिन्छ अब फेरि तर रिएक्जाम दिनु पर्यो भने फेरि स्कुलबाट दिनु मिल्दैन क्या फेरि ब्रिटिस काउन्सिलमा गएर अब प्राइभेट अब इन्डिपेन्डेन्टली अब रेजिस्टर गरेर अनि त्यसपछि एक्जाम दिनुपर्छ हामीले चाहिँ इफ दिनु पर्यो भने अक्टोबर नोभेम्बरमा होइन हाम्रो चाहिँ स्कुलले नै दिन्छ, but like re-giving exam is very expensive. Okay, IB itself is very expensive. The UNS Aparna is like so fun. Nobody cares about you. Like no one cares about you. तिमी जे गरे पनि no one's gonna come and be like हुन्छ नि यस्तो नगर. They don't care. Like they don't care. That's only +2 ल please. IB मा हामी मात्र छन् त, we're the only students there. All attention is हामीमै के. It's very job. क्लासबाट निस्के कि किन बाहिर आएको, फ्री क्लास हो नत्र बाहिर भित्र जाऊ हुन्छ नि. अब कहिले काहीँ I mean yeah, the class. Continue. होइन, I mean it's fun तर it's like तिमीहरू जस्तो फ्री चाहिँ छैन कि तिमीहरू जस्तो त्यो फुटसलमा गएर बस्ने त्यो छुट्टै भाइब हो के. Yeah, like the thing is, initially grade 11 started like you're like class bunk गर्नु पर्दैन हुँदैन class bunk गर्नु हुँदैन. And then 12 मा यस्तो माथिबाट practical ल्याबमा गएर बस्यो कसले थाहा पाउँछ कसैले थाहा पाउँदैन. No one's gonna come looking for you पनि के हुन्छ नि. They don't even take attendance and everything and it's very chill. Don't encourage people to bunk their classes, by the way. That's not the message I'm trying to send. I'm sorry. I know, bunk 1-2 classes for the experience, but don't like constant. Yeah. Last time, no. Let's give like a like tinta question answer, no. First tinta, no. Duita. First, would you recommend IB? Would you recommend your certain stream or not? And second, mate, do you regret? I guess I would recommend +2 like नेपालमै पढ्ने भने चाहिँ हुन्छ नि. It's like the entrances it's a big help. But then if the बाहिर जानु भने it's better if you do A levels or तिमी पढ्न सक्छौ भने चाहिँ do A levels in IB, नत्र त you will die. Tiमी like you're ठिकै in your studies and then you want to like study Nepal, do like ठिकै, then you can do +2. I mean, do I regret? No, not. I don't regret. It's easier. तिम्रो हाल देखेर so like I don't regret. Yeah, people like think that A levels and IB are harder than +2. It is harder than +2. Yeah. So that is also a factor to consider when deciding what you're going to study. Do you regret taking A levels? No, I don't regret it, to be honest. I mean, it's not that hard as people assume it to be. I mean, I don't know about IB, but A levels isn't that hard. It just depends on how much you work. Guys, I think that, to be honest, that goes for like everything. They like if you work hard, then it's easy to okay. Another thing about A levels is that like you don't get many assignments. So मेरो अब फर्स्ट इयरमा चाहिँ असाइनमेन्ट्स त धेरै थिएन भनौँ, कहिलेकाहीँ मात्रै हो. मन्थली ग्रेड्स भन्ने हुन्छ होइन, मन्थली ग्रेड्समा चाहिँ अब त्यो टेस्टहरू लिन्छ. जस्तै अब एउटा च्याप्टर सकायो भने त्यसको अब जस्तै एउटा विकमा एउटा च्याप्टर पढाएर सकायो भने नेक्स्ट विक त्यसको टेस्ट लिन्छ अनि त्यसको बेसिसमा मन्थली ग्रेडमा चाहिँ तिम्रो त्यो त्यसरी ग्रेड गर्छ. अनि त्यसपछि मन्थली ग्रेडको चाहिँ इन्टरनल असेसमेन्ट भनेर कन्सिडर गर्छ. अनि सो एक्जाम्सको 60% र मन्थली ग्रेड इन्टरनल असेसमेन्टको चाहिँ 40%
गरेर चाहिँ ओभरअल ग्रेड दिन्छ कि त्यो टर्म ग्रेड भनेर सो सो त्यो चाहिँ सो ए लेभल्समा चाहिँ फर्स्टदेखि नै राम्ररी नै पढ्न थाल्नुपर्छ कि त्यो अब राम्रो ग्रेड्स ल्याउने भए चाहिँ म चाहिँ के भन्छु प्लस टूमा चाहिँ यु हेभ टाइम टु लाइक ल्याङठ्याङ म्याङठ्याङ गर्न अलिकति ग्रेड्स बिगार्न बिकज पछि भन्नु पर्दैन लास्टको एउटा एक्जाम मात्रै हो लाइक आरामले क्याचअप गर्ने चाहिँ टाइम छ भन्दा चाहिँ हाम्रो नि फर्स्टदेखिको ग्रेड्स त्यस्तो क्युमुलेटिभ त हुँदैन अब फाइनल एक्जाममा जे भयो त्यही त हो तर अब इफ युर अप्लाइङ इडी फर युनिभर्सिटी अर्ली डिसिजन देन चाहिँ योर प्रेडिक्टेड ग्रेड्स आर इम्पोर्टेन्ट अनि प्रेडिक्टेड चाहिँ पहिलाको एक्जाम्सहरू असाइनमेन्ट्सहरू अनुसार हुन्छ सो आई गेस अब इफ युर अप्लाइङ एन्ड इफ युर नट टेकिङ अ ग्याप इयर रेगुलरको लागि चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क त्यस्तो फरक पर्छ तर इडी गर्ने भए चाहिँ या यु निड यर प्रेडिक्टेड ग्रेड्स सो यु हेभ टु डु राम्रैसँग एन्ड लाइक हाई स्कुल त हो एउटा दुइटा क्लासेस बङ्क गर म त भन्छु गर भनेरै रमाइलो हुन्छ कि यु लाइक गेट टु एक्सपिरियन्स न पछि गएर इन्स्टेड अफ त्यो त जो पनि गर्छ या अलिकति क्लास बङ्क गर्ने त जो पनि गर्छ तर अब धेरै गएर पछि रिग्रेट चाहिँ नगरे रिग्रेट चाहिँ नहोस् त्यही होइन धेरै नगर 1 2 भनौँ न लाइक नट एट अ लेभल वेयर यु गोना फेल जस्तो अनि म अर्को चाहिँ यता त के अरे बङ्क गरेको थाहा पायो भने त पुरा प्यारेन्ट्सलाई भनिदिन्थ्यो हाम्रो त तर त्यस्तो हाम्रो त स्ट्रिक्ट छ वाउ प्यारेन्ट्सले भन्नु बिकज यु बङ्क्ड एउटा क्लास या त्यस्तो स्ट्रिक्ट थियो अब त्यो कोअर्डिनेटरलाई टिचरले भन्न जान्थ्यो कि अब तर अब एभ्री डे अटेन्डेन्स दिँदैन थियो तर इफ अटेन्डेन्स लिएको बेला क्लासमा छैन भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भनिदिन्छ कि हाम्रो त थाहा पनि लाइक थाहा पाउँथ्यो तर लाइक डिस्काउन्थ्यो कि झन् क्लास किन आएन भनेर उल्टै लाइक युलेन्स टिचर्स दे डोन्ट लाइक स्कोल्ड यु के दे मेक यु फिल ब्याड अबाउट यर सेल्फ के हुन्छ नि यस्तो मन दुख्ने गरी कुराहरू भन्छ कि हुन्छ नि मुटुमै छुने लाइक यु गाइस के भन्छ कि इट्स लाइक दे डोन्ट स्कोल्ड यु बट दे आर गोना मेक यु रियलाइज योर मिस्टेक सो त्यही हो तर के अरे फर्स्टदेखि नै अब अलिक क्लब्सहरूमा इन्भल्भ हुनुपर्छ क्लब्स अनि कम्युनिटी सर्भिस त्यस्तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ भयो भने पछि के अरे कलेज अप्लाई गर्ने बेलामा त्यो आफ्नो के अरे एप्लिकेसन राम्रो हुन्छ त्यो डिसएडभान्टेज हो प्लस टूको चाहिँ वी हेभ नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज अनि साइन्सको बरु म्यानेजमेन्ट हेज द डिओई वरेभर त्यहाँबाट पनि यु क्यान गेट अलिकति तर लाइक साइन्सको यु गेट नो एक्स्ट्रा एक्टिभिटी गऱ्यो भने अन यर ओन टाइम आफै गरेर लेख्ने द्याट्स डिफरेन्ट स्कुल प्रोभाइड्स यु विथ नथिङ जिरो आई डोन्ट नो इट्स युलेन्समा मात्र but I think अरू प्लस टूमा पनि they don't provide you with like that many extracurricular activities that तिमी तिम्रो कलेजको लागि it's helpful गर्ने गरी I don't know for sure but के अरे नेपाली युनिभर्सिटीहरूमा ग्रेड्सको बेसिसमा मात्रै के अरे युनिभर्सिटी एप्लिकेसन या सो बाहिर चाहिँ अब एन्ट्रेन्स एक्जाम त अभियसली हुँदैन यताबाट अप्लाई गर्ने बेला सो ग्रेड्सलाई मात्रै कन्सिडर गर्दैन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूलाई पनि कन्सिडर गर्छ like we're filled with extracurriculars like तिम्रो अब मेरोमा like यसो हेर्नु भने extracurriculars चाहिँ धेरै छ कि like कति नै छ कि आइबीले के गराउँछ कि हामीलाई क्यास भनेर के गराउँछ सो लाइक आइबी आयो भने चाहिँ यु ह्याभ द्याट अब पोर्टफोलियोमा लेख्ने कुराहरू भनौँ न कहाँ एमयुएन लग्छ होइन दे डु द्याट आइबी त्यो चाहिँ राम्रो एडभान्टेज हो भनौँ बट इट्स नट वर्थ क्लब एक्टिभिटिज पनि टन्नै हुन्छ यता पनि एलओसमा पनि अब इट रियली डिपेन्ड्स अन यर स्कुल है अब रातो बङ्गलामा हुन्छ किनभने यु गाइज पहिलेदेखि नै के क्लबहरू गरिरहेको छ होइन आई डोन्ट नो इफ अरू बिकज आई डोन्ट थिङ्क कास्टमण्डप हेज क्लब्स I don't know about कास्टमण्डप त्यही त त्यसैले usually don't have क्लब्सहरू नेपालमा चाहिँ हाम्रोमा really depends on the school yeah it does okay where's the regret wala did you answer Baibhav hasn't answered no I don't regret it obviously am I the only one I just regret taking a single subject but I don't regret taking A levels like I feel like IB लिनेहरू उनीहरूको दिमागमा चाहिँ like IB wow so fun but then they forget the workload and when the workload actually comes they're like
why did I take IB? That's how I'm but they completely neglected until it comes back and bites you in the ass. And Many I people think, drop out of IB, you know. bro, many and come to Ullens plus two. And we started off with, like, we started off with 110 students, होइन 110. हामी अहिले 80 मा छ, 80 90 मा छ. इमेजिन सबै आधी त प्लस टू नै गयो, बाँकीहरू त मल्पी गर्छ कति ए लेभल्स. लाइक आइबीमा ड्रपिङ आउट इज लाइक यति धेरैजना छ कि झन् लाइक कतिहरू त अब मेरै ब्याचकोहरू इन्स्टेड अफ टेकिङ अहिलेको एक्जाम्स दे टेकिङ नोभेम्बरको एक्जाम्स के हुन्छ नि. सो लाइक दे गेट टु स्टडी मोर के त्यस्तो. किनभने आइबी कस्तो छ भन्दाखेरि द फर्स्ट इयर इट्स लाइक अल बटरफ्लाइज हुन्छ नि. ओ माई गड न्यू पिपल होइन. अनि त्यसपछि ट्रिप्स भनौँ के गराउँछ फ्रेसर्स रे. अनि त्यसपछि स्प्रिङ फेस्ट गरायो होइन. यत्तिकै नयाँ मान्छेहरू भेटेपछि यत्तिकै नै हुन्छ होइन. फर्स्ट इयर त्यत्तिकै बित्छ. एन्ड देन वेन युर अन लाइक भेकेसन फर फर्स्ट इयर ई गर भन्छ सिधै, आए गर भन्छ. एकैचोटि काम लिएर आइन्छ. एन्ड देन युर लाइक ओ शिट. झन् हामी त वी डिड एभ्रिथिङ अनलाइन आइएहरू. लाइक द्याट वाज वर्स. सो आई वुडन्ट आइबी चाहिँ म गर्दिनँ थिएँ. म अलिकति त्यति बेला बुद्धि भएको भए म काष्ठ मण्डप जान्थेँ होला ए लेभल्स गर्न. सो वी गेभ अवे अल आवर टिप्स एन्ड ट्रिक्स on how to. Yeah, I guess. Okay, I guess that's it then. Thank you so much guys for having this conversation with me. I'm very grateful for your time. That's it. Thank you for being here. thank you. Okay, thank you for having us.